Allocation. Allocations. Here we have three types of allocations. The first one is equal allocation. When you are taking the equal allocation, the sample size formula is small n equal to small n by k. The second one, proportional allocation. The sample size formula small n equal to small n into capital N divided by capital N. Third one, optimum allocation. This optimum allocation is also called Neyman allocation. Here the sample size formula is small n into capital Ni into capital Si divided by summation Ni into Si. It is for without cost function. Without cost function. If suppose if you are taking the with cost function, what is the formula here? The sample size small ni equal to small n into capital Ni into capital Si divided by root Ci, the whole divided by summation Ni Si divided by root Ci. Ni Si divided by root Ci. These are the various allocations formulas for finding the sample sizes. Okay, here the new term is cost function. What is the meaning of the cost function? When we are draw the sample observation from the population, some cost is appearing, some cost value is appearing. So that cost value is nothing but a, okay, it is arranged in a some function. Okay, it is constructed like this. Okay, C equal to C naught plus summation Ci Ni. The cost function survey depends upon the nature of the survey. The sample choice of the cost function is C equal to C naught plus summation Ci Ni, where C equal to total cost, C naught equal to overhead cost, Ca equal to cost per unit in the ith stratum. Cost per unit in the ith stratum. Summation Ci Ni is the total cost within the sample. Total cost within the sample. Okay, yesterday ఇంకొక ఫార్ములా ఒకటి మనం మాట్లాడుకున్నామండి. So that is we know that the variance of y bar st formula. Variance of y bar st ఏమని మాట్లాడుకున్నాం? 1 by n square into summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus small ni into capital Si square divided by small ni. ఈ ఫార్ములా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, ఇది ఏంటంటే జనరల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar st. Here we need to find the ప్రపోర్షనల్ ఎలకేషన్ అండ్ ఆప్టిమమ్ ఎలకేషన్ వేరియన్సెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు మరి ఈక్వల్ ఎలకేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనం రాసింది ఈక్వల్ ఎలకేషన్ అనే మీనింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఈక్వల్ ఎలకేషన్. మరి ప్రపోర్షనల్ ఎలకేషన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, లిజన్ వన్, ద వేరియన్స్ of y bar st in proportional allocation. Variance of y bar st in proportional allocation. Listen one. We know that the variance of y bar st formula. What is the variance of y bar st? 1 by n square into summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus small ni into capital Si square divided by small ni. It is written as like this. Summation is over I equal to 1 to k capital Ni into ఈ స్మాల్ n ని లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే capital Ni divided by small ni minus 1 into Si square. Now 1 by n square summation is over I equal to 1 to k. Summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni divided by, what is the small ni in proportional allocation? Here we need to find the
proportional allocation variance of y bar st అండి. What is the formula for the variance of proportional allocation formula? Ni equal to small n into capital Ni by capital N. ఈ ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే since small ni equal to small n into capital Ni divided by capital N. Substitute here small n into capital Ni divided by capital N minus 1 into SI square. So here capital N cancel. The capital N is shifted to numerator 1 by n square. Summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital N divided by small n minus 1 into SI square. So it is written as a 1 by capital N into ఇక్కడ ఉన్న 1 by capital N into summation is over I equal to 1 to k capital Ni by capital N అంటే ఒక capital N ఇక్కడ రాశానండి. Capital N divided by small n minus 1 into SI square. We know the capital N by capital N అంటే ఏంటి PI అని రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. PI రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఓకే WI కూడా రాసుకోవచ్చు. సో PI into SI square into capital N minus small n minus 1. దీన్ని అవుట్ సైడ్ రాస్తే ఈ 1 by capital N ని మల్టిప్లై చేస్తే 1 by small n minus 1 by capital N. సింప్లిఫై చేయండి అండి. 1 by capital N దీనికి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది n n క్యాన్సిల్ అంటే 1 by small n minus 1 into 1 by n 1 by n. Summation is over I equal to 1 to k PI into SI square. PI into SI square. This is a variance of y bar st proportional allocation. It is a variance of y bar st proportional allocation. Proportional allocation formula. Okay, now next after that similarly మీరు ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం variance of y bar st proportional allocation చేసామో we need to take the variance of y bar st with optimum allocation కూడా చేయాలండి. Variance of y bar st with optimum allocation. So this optimum allocation is also called the minimum allocation. Optimum allocation is also called minimum variance allocation. Minimum variance allocation. So we have a formula variance of y bar st. ఈ ఫార్ములా ఉంది జనరల్ ఫార్ములా variance of y bar st equal to 1 by n square into summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus small n Ni into capital SI square divided by small ni. Here 1 by small ni ని ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సిమిలర్ ఇందాక ఎలా అయితే 1 by small ni ని ఎలా అయితే మల్టిప్లై చేసాం అది అలాగే సిమిలర్ గా మల్టిప్లై చేస్తే 1 divided by capital N square. ఓకే, am I clear అండి? వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఎవరో మెసేజ్ పెట్టా అందుకని 1 by capital N square summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni divided by small ni minus small ni by small ni is 1 into SI square. So now we have a optimum allocation formula, that is small ni equal to optimum allocation లో మనకి ఫార్ములా ఏముంది 2 ఉన్నాయి ఫార్ములాస్. మనం ఈ టర్మ్ ని యూజ్ చేయాలి. ఏంటి ni equal to n into NISI by summation NISI. Use this formula summation n into NISI divided by summation NISI. This formula is substitute here. ఈ denominator లో substitute చేయాలి. 1 divided by capital N square into summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni divided by small ni అంటే n into NISI divided by summation NISI minus 1 into SI square. So after that capital Ni cancel. ఈ denominator లోని denominator numerator shift చేయొచ్చండి. 1 by capital N square into summation is over I equal to 1 to k
capital Ni into, okay, denominator numerator shift chese summation Ni Si divided by small n into Si minus 1 into Si square. Now what is the LCM here? LCM into NSI 1 by n square summation is over I equal to 1 to k capital Ni into small n into Si summation Ni Si minus NSI into Si square. Here one Si cancelled, one Si cancel. Then we are getting the result 1 by n square summation is over I equal to 1 to k capital Ni into summation Ni Si minus n into Si divided by small n into Si. ఓకే నౌ ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్ ఉన్న స్మాల్ n ని ఇండివిడ్యువల్ గా డివైడ్ చేస్తే ఇండివిడ్యువల్ గా 1 by n square into summation is over I equal to 1 to k Ni into Si summation Ni Si divided by small n minus Si. Now multiply the terms. Once observe this one. 1 by n square summation is over I equal to 1 to k Ni Si into summation Ni Si divided by small n minus 1 by n square summation is over I equal to 1 to k Ni Si minus into Si. So ఇక్కడ 1 by small n outside రాశాను 1 by n అంటే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రాస్తాను 2 సమ్మేషన్స్ ఉన్నాయండి సమ్మేషన్ హోల్ స్క్వేర్ ni స్క్వేర్ si స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏమున్నట్టంటే ఓకే ఇక్కడ సమ్మేషన్ అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది అంటే మల్టిప్లికేషన్ సమ్మేషన్ స్క్వేర్ ni అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది మల్టిప్లికేషన్ si అనేది 2 టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ బై n అనేది అంటే హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు ఏమని సమ్మేషన్ ni by n హోల్ స్క్వేర్ అని ఓకే here multiply చేస్తే అదే summation into summation square ni into ni square si into si square n square minus 1 by capital N summation is over I equal to 1 to k ni by n ఒక n అనే denominator ఇక్కడ రాశాను into si square. So ni by n means it is nothing but a pi అని 1 by small n summation is over I equal to 1 to k ni by n అంటే pi into si whole square minus 1 by capital N into summation is over I equal to 1 to k ni by n is pi into si square. This is the variance of y bar st. It is a optimum, okay, or it is a Niemann allocation. Optimum allocation antaru, Niemann allocation antaru. Optimum or Niemann allocation. Optimum or Niemann allocation. ఇవి మనకున్న వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar st optimum allocation. నెక్స్ట్ మనకి విచ్ వేరియన్స్ ఈజ్ గెస్ట్ అంటే విచ్ అలొకేషన్ ఈజ్ ద బెటర్ రిజల్ట్ అంటే ఆప్టిమల్ అలొకేషన్ ఈజ్ ద బెటర్ రిజల్ట్ అని ఎందుకంటే హియర్ టు హ్యావ్ ఏ 3 కండిషన్స్ వన్ ఈజ్ అంటే నియమాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇవన్నీ ఓకే కండిషన్స్ ఏంటంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar st ఈజ్ మినిమం వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar st ఈజ్ మినిమం విత్ ఫిక్స్డ్ శాంపుల్ సైజ్ with fixed sample size that is summation is over I equal to 1 to k ni equal to n if small ni is proportional to capital Ni into capital S into capital S ఇది ఒక టర్మ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అలాగే ఇంకోటి వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar st is minimum with fixed cost function కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం సమ్మేషన్ ఈజ్ ఓవర్ I equal to 1 to k CANI equal to ఇందాక కాస్ట్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కాస్ట్ ఫంక్షన్ C equal to C0 plus summation CINI equal to C minus C0 అంటాడు C minus C0 okay if Ni is proportional to NISI divided by root CI okay ఇవే ఎస్టర్డే యూజ్ చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాడి ఏది
ఆప్టిమమ్ అలికేషన్ వితౌట్ కాస్ట్ ఫంక్షన్. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే బై యూజింగ్ NI ఈజ్ ప్రపోర్షన్ టు NISI బై రూట్ CI. ఈ మూడు. ఇంకొకటి ఏమన్నారంటే కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మినిమం, cost function is minimum with fixed variance, with fixed variance. సో ఇవి మనకి ఇచ్చిన నియమాన్ని ఇచ్చిన కండిషన్స్. ఈ మూడిట్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st ఇక్కడ ఎలా ఉంది, మినిమం ఉంది, ఇక్కడ మినిమం, ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఫిక్స్డ్ వేరియన్స్. అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదనే కదా మీనింగ్, ఫిక్స్డ్ వేరియన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లా. సో ఈ మూడు కండిషన్లో వేరియన్స్ అనేది మినిమం కాబట్టి వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st విత్ ఆప్టిమమ్ అలికేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అలికేషన్. With variance of y/st allocation is the best allocation. Now the heading is a comparison between SRS proportional stratified random sampling and personally stratified random sampling. ఒకసారి వినండి అమ్మ, ఇక్కడ మనకి SRS అనగానే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్, విత్ రీప్లేస్మెంట్, రెండు ఉంటాయి. ఆ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే we know that వేరియన్స్ ఆఫ్ y/n r అంటే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ యొక్క వేరియన్స్ అని మీనింగ్. 1/n, ఇక్కడ r అంటే ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని, 1/N minus 1/n minus 1/N into SL². This is one formula. The second one is variance of y/st. Stratified random sampling has a 2 allocations, proportional and optimum allocation. I need to take the proportional allocation. Proportional allocation formula in the 1/n minus 1/N into summation is over I equal to 1 to k pi into SI². The third one is variance of y/st with optimum allocation, or it is also called the Niemann allocation. Formula is the 1/n into summation is over I equal to 1 to k pi into SI whole square minus 1/N into summation is over I equal to 1 to k pi into SI². Okay, ఈ 3 formulas ని కంపైల్ చేస్తే compare above variances. Compare above variances we get. యాక్చువల్గా దీనికి చాలా లెంగ్దీ థీరం ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు ఆ లెంగ్దీ థీరం అవసరం లేదు. ఈ మూడింటి యొక్క రిలేషన్ కంపారిజన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ y/n r is less than or equal to variance of y/st with proportional less than or equal to variance of y/st with optimum allocation. అంటే ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్, ఏది బెస్ట్ వన్ అండి, విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ అండి హియర్? y/n r బెస్ట్. ఒక్క నిమిషం, స్మాల్ మిస్టేక్. ఇది గ్రేటర్ దాన్ అండి, గ్రేటర్ దాన్. వేరియన్స్ ఆఫ్ y/n r గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st ప్రపోర్షనల్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st ఆప్టిమమ్. ఏది బెస్ట్ అంటే తక్కువ వేరియన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్. సో హియర్ ఆప్టిమమ్ అలికేషన్ ఈస్ ద బెస్ట్. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, అంటే రివర్స్ చేసి రాస్తున్నాను ఇందాక, అందుకే కన్ఫ్యూజ్లో అలా రాశానండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st ఆప్టిమమ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ y/st ప్రపోర్షనల్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ y/n r. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, అంటే రేపు అడిగే ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేటప్పుడు ఇలా కూడా అడుగుతాడు. సో వాటిని ఇంకా షార్ట్ కట్కో మీకు ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ మధ్య VSRS గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు VPROP గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు V Niemann ఇలా అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఈ SRSని V1 అని, ఈ ప్రపోర్షనల్ని ఈ SRSని V1 అని, V1 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు V2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు V3 అంటున్నాడు. ఒకడు ముందుగానే ఇస్తాడు V1 ఈజ్ అ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ వేరియన్స్, V2 ఈజ్ అ ప్రపోర్షనల్ అలికేషన్ వేరియన్స్,
V3 is a Niemann allocation variance. Which statement is the correct statement అని అడుగుతాడు. సో మీరు కేర్ఫుల్ గా రాయాలండి ఇక్కడ. Variance of Niemann less than equal to variance of proportional less than equal to variance of SRS. So therefore here the optimum allocation is the best one. So therefore the optimum the stratified random sampling optimum allocation is more efficient than better అనొచ్చు లేకపోతే more efficient అనొచ్చు more efficient than stratified proportional and simple random sampling మనకి ఆప్టిమల్ అలొకేషన్ తర్వాత బెస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ ఆప్టిమల్ అలొకేషన్ తర్వాత విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ హియర్ sir. ప్రపోర్షనల్ అలొకేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ ఓకే తర్వాత లీస్ట్ అనేది సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అన్నమాట ఇది మనకున్న కంపారిజన్ అండి ఓకే మీకు ఐ థింక్ 2022లోనే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారండి మీకు లాస్ట్ లో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక లాస్ట్ లో మీకు ఒక 8 to 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ 10 క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పాం మరి హౌ మచ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉన్నదో టెస్ట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు టేక్ ద సమ్ ఫార్ములాస్ అండి సో లిసన్ వన్ estimation of the gain in efficiency that means precision due to the stratification listen the efficiency of stratified random sampling over SRS depends on the allocation of the sample size of various stratas. Listen one. The efficiency of stratified random sampling over SRS, that means simple random sampling, depends on the method of allocation of the sample size to various strata and is defined as the efficiency formula E equal to variance of y bar and R divided by variance of y bar ST. Okay, next here I am taking the first point, gain in efficiency formula idenandi variance of y bar and R by variance of y bar ST. gain in efficiency అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ అని మనం తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు we need to take the following formula. Okay, listen one. gain in efficiency due to stratification is capital E minus 1. What is the capital E here? Variance of y bar and R divided by variance of y bar ST minus 1.
What is the LCM here? Variance of y bar st. Numerator, variance of y bar and r minus variance of y bar st. Variance of y bar st. So it is multiply with దీన్ని 100 తో multiply చేస్తే we are getting the percentage. Percentage gain in efficiency due to stratification equal to 100 into capital E minus 1. 100 into capital E minus 1. This is the gain in efficiency. Next, after that ఈ gain in ఇప్పుడు stratified లో మనకు two allocations ఉన్నాయి. One is a proportional, one is a optimum కాబట్టి సో చూడమ్మా, the gain in efficiency due to stratification E minus 1. Okay, here I am taking the with stratification with proportional allocation proportional allocation అని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ PROP అని తీసుకోవాలండి. PROP. నెక్స్ట్ అలాగే if suppose if you are taking a optimum allocation తీసుకున్నప్పుడు gain in efficiency due to stratification okay with optimum allocation equal to optimum ని తీసుకున్నప్పుడు here OPT optimum allocation. ఇది మనకున్న గెయిన్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తారు. మేబీ ఇవి కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నేను ఎస్టర్డే నుంచి చెప్పిన స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ నుంచి ఇవాళ కంప్లీట్ అయిపోయి స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ అడుగుతారండి, దాంట్లో డౌట్ లేదు. అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు అర్థమైంది. స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మీద ఖచ్చితంగా మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఓకే, ఎస్టర్డే స్ట్రాటిఫైడ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశానో ఇవాళ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడుగుతారు. ఎందుకంటే మనకి సెట్లో 1 మార్క్ అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను ఏపీ సెట్ క్వాలిఫై అయినప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, 1 మార్క్ ఈజ్ చాలా నీడ్ అండి మనకి. ఓకే, 1 మార్క్ కావచ్చు, అది 2 మార్క్స్ కావచ్చు, హాఫ్ మార్క్ కూడా కావచ్చు, చాలా నీడ్ అనమాట. సో చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వినండి. నెక్స్ట్, ఓకే, we have a simple random sampling with proportionality మీద మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో కూడా సమ్ ప్రపోర్షన్స్ మీద ఓకే కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. లిజన్ వన్, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ ఫర్ proportions. ఓకే, ప్రీవియస్ క్లాస్ లో క్యాపిటల్ P అంటే పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ అన్నాను, ఇప్పుడు PI అన్నాను. PI అంటే పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ith స్ట్రాటా. ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ AI డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ NI. ఇట్ ఈస్ ఏ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ of ith strata. Small pi equal to small a divided by small ni. It is a sample proportion of ith stratum. Next, capital PST, that is population proportion based on stratified sampling. Small PST equal to
sample proportion based on stratified sampling. Next, I am taking capital Y bar n. Okay, capital Y bar n equal to, we know that and ఇది already తెలిసిందే మనం yesterday మనం నేర్చుకున్నాం. Population mean equal to population proportion, and small y bar sample mean equal to sample proportion. Sample mean equal to sample proportion, and capital Y bar ni equal to capital Pi. Small y bar ni equal to small pi. Small pi. Similarly, small y bar st equal to ఏమవుతుందంటే small p st. ఓకే, స్మాల్ p st. అలాగే yesterday capital S square గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. We know that capital S square equal to capital capital N into capital P into capital Q by capital N minus 1. So అలాగే small s square equal to small n into small p into small q divided by small n minus 1. So capital SI square ఏమవుతుంది? Capital Ni into capital Pi into capital Qi divided by capital Ni minus 1. Small si square equal to ఏమవుతుంది? Small ni into small pi into small qi divided by small ni minus 1. So here we need to find the variance of PST, అంటే proportion of stratified random sampling. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనకేం తెలుసు? వేరియన్స్ ఆఫ్ y బార్ st తెలుసు. వేరియన్స్ ఆఫ్ y బార్ st ఏం తెలుసు? ఫార్ములా 1 by capital N square, 1 by capital N square into summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus small ni into capital Si square divided by small ni. Small ni. ఓకే, ఇక్కడ స్మాల్ ni ప్లేస్ క్యాపిటల్ Si స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చండి. Ni into Pi into Ni minus 1. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈ కేసులో. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్. ఓకే, ఏమని వస్తుంది అంటే 1 divided by n square summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus small ni into capital Si square అంటే capital Ni into capital Pi into capital Qi divided by capital Ni minus 1. Capital Ni minus 1 into ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్మాల్ ni ఎందుకంటే స్మాల్ ni రాస్తాను. నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. లిసన్ వన్, 1 by ni minus 1 ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 by n square summation is over I equal to 1 to k capital Ni into capital Ni minus, sorry, ఈ ni కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Ni into ni, ఈ రెండింటిని Ni into ni square Ni minus small ni divided by capital Ni minus 1. ఇంకేముంటుంది? capital Pi into capital Qi divided by small ni. Ni square by n square ఏం రాసుకోవచ్చు? Pi square అని రాయొచ్చా? So we need to take the like this formula, summation is over I equal to 1 to k. Minute please. Summation is over I equal to 1 to k ni square by n square is Pi square into capital Ni minus small ni divided by capital Ni minus 1 into capital Pi into capital Qi divided by small ni. ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు పీలు ఉండేసరికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఓకే, we need to take the, I am taking the Wi తీసుకున్నా. ఎందుకంటే Ni by n ని Wi కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. Say yes or no? Say yes or no అండి. Yes, sir. ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. పిఐ తో డినోట్ చేయొచ్చు, ఎన్ఐ తో డబ్ల్యూఐ తో డినోట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ రెండు పిఐ ఉన్నాయి అనుకోండి, పిఐ స్క్వేర్ ఇంటూ పిఐ క్యూబ్ అంటారు మీరు. సో అందుకోసం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను డబ్ల్యూఐ రాస్తున్నాను. వేరియన్స్ ఆఫ్, ఇదంతా వేరియన్స్ ఆఫ్ వై బార్ ఎస్టీ. కానీ ఇక్కడ పైన మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? వై బార్ ఎస్టీ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ పిఎస్టీ రాసుకోవచ్చు కదా, శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఇట్ ఈస్ ఏ proportion, sample proportion of stratified sampling. Stratified sampling. Sir, ఒక 2 minutes బ్రేక్ ఇస్తారా సార్ ప్లీజ్? ఒక 2 minutes సార్. ఓకే సార్. సార్
Here, small y bar st equal to small p st, that is proportion of stratified sampling. So the small y bar st is replaced with small p st. Small p st. This is the stratified random sampling with proportional, proportions concept. Proportions concept. And if suppose the FPC is ignored, FPC means finite population correction. Finite population correction is ignored. Okay, here the finite population means FPC equal to capital Ni minus small ni by capital Ni minus 1. If FPC is ignored, then we are getting the variance of PST equal to summation is over I equal to 1 to k WI square into capital PI into capital QI divided by small ni. Small n if FPC is ignored. Next, in proportional allocation, in proportional allocation. So in proportional allocation we have a formula. Variance of y bar st equal to 1 by small n minus 1 by capital N into summation is over I equal to 1 to k pi into si square. pi into si square. pi into si square. So ఈ pi ప్లస్ లో wi కూడా రాసుకోవచ్చు. 1 by small n minus 1 by capital N into summation is over I equal to 1 to k wi into si square. What is the wi here? What is the si square here? 1 by small n minus 1 by capital N into summation is over I equal to 1 to k. Wi means ni by n. Si square is a ni into capital Pi into capital Qi divided by capital Ni minus 1. Capital Ni minus 1. Okay, here on simplification we are getting LCM చేస్తే ఇక్కడ capital N small n, capital N minus small n, దీన్ని LCM చేసి సింప్లిఫై చేశాను. 1 by capital N into అంటే 1 by capital N అవుట్ సైడ్ రాసి summation is over I equal to 1 to k ni square into pi into qi divided by capital Ni minus 1. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ n into n square అండి. ఈ n square ఇక్కడ రాస్తే capital N minus small n by small n into summation is over I equal to 1 to k ni square n into n square. It is rewritten as a wi square. wi square into pi into qi divided by capital Ni minus 1. It is a proportional allocation. Okay, with it is actually variance of y bar st PROP and PROP. So the y bar st is rewritten as PST PROP. Proportional random sampling. Proportional stratified sampling. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్టిమమ్ అవసరం లేదండి. ఆప్టిమమ్ అనేది ఓకే, దీంతో మనకి స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఏ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అండి. సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్? సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అంటే the population units are arranged one systematic order. ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే ఓకే, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ యూనిట్, ఏదైనా ఒక యూనిట్ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ యూనిట్, ద రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఆటోమేటికలీ సెలెక్టెడ్. సపోజ్ ఐ సెలెక్ట్ 5 అనే వేరియబుల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. 5తో పాటు ఉండే రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్, నేను ఓన్లీ 5 ఒక్కదాన్ని ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రిమైనింగ్ టోటల్గా ఓకే, రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయితే దాన్ని సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ ఎలా అంటే, ఒక మూవీ థియేటర్ ఉంది.
మూవీ థియేటర్లోని రోస్ ఎలా ఉంటాయి? ABCD అండ్ సో ఆన్ M. ఇందులోని సి అనే రోలోని ఒక పర్సన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్, ఈ రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయినట్టు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్. ఇక్కడ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్లో మొత్తం మనకి ఒక 4 టర్మ్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ N, వన్ ఈజ్ K అండ్ వన్ ఈజ్ N. N అంటే పాపులేషన్ సైజు, స్మాల్ n అంటే శాంపుల్ సైజు, K అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్వల్ అండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇదే K వాల్యూని Kని స్ట్రాటిఫైలో మనం ఏమన్నా అంటే స్ట్రాటాస్ అన్నాం, నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటాస్. ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ ఆర్ శాంపుల్స్ యొక్క విడ్త్ అంటారు. హియర్ K ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు NK అండి. క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు NK, ఇది ఫార్ములా. K ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N డివైడెడ్ బై స్మాల్ n. దీన్ని ఏమంటారంటే శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ అంటారు. శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత దీనికి ఇంకొకటి ఉంది, అది కూడా చెప్తానండి, వెయిట్ చేయండి. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ పాపులేషన్. ఒక పాపులేషన్ ఉంది నా దగ్గర. ద పాపులేషన్ యొక్క సైజ్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 200 అండి. 200. ఈ 200లోంచి ఓకే నేను ఎన్ని శాంపుల్స్ డ్రా చేస్తున్నాను అంటే ఒక 10 శాంపుల్స్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఎన్ని శాంపుల్స్? 10 శాంపుల్స్. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద K ఏమవుతుంది? 200 డివైడెడ్ బై 10 అంటే ఎంత? శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ ఎంత అండి? 20. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఇందులోంచి ఒకటి ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేయండి. ఏదైనా ఒక నెంబర్ చెప్పండి. 6 ని సెలెక్ట్ చేశాను. 6 ఒక్కదాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, 6 ఒక్కదాన్ని. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ అంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ n ఈక్వల్ టు 10 శాంపుల్స్ డ్రా చేయాలి. కానీ నువ్వు ఎన్ని డ్రా చేసావు? ఒకటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అవుతాయి వాటి అంతటికవి. ఎలా చెప్తా వినండి. 6 ని సెలెక్ట్ చేశారు కదా. ఓకే, ఇక్కడ శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ శాంపుల్ మధ్య విడ్త్ అనేది ఎంత ఉంటుందంట? K ఉంటుంది. K ఎంత ఇక్కడ? 20. 6 + 20 26, 26 + 20 46, 46 + 20 66, 66 + 20 86, 86 + 20 106, 106 + 20 126, 146, 166, 186. చెప్పండి. 206 వస్తుందా? 206 రాదు సార్, 200 కదా సార్. 200 కదా. సో ఇవి 10 శాంపుల్స్ అయినాయి చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. నువ్వు ఒకటే సెలెక్ట్ చేస్తావు. ఓకే, ఇక్కడ మూవీ థియేటర్లోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైర్ మధ్య గ్యాప్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ గా ఉంటుందా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీ థియేటర్లోని ఒక చైర్ ఉంటది కదా, చైర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎలా ఉంటది? అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఉంటది కదా. ఎందుకు మనం ఈ మెథడాలజీ అప్లై చేస్తామంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక స్ట్రీట్ ఉంది. ఈ స్ట్రీట్ లోని అందరూ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్. ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ స్ట్రీట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రీట్ మొత్తం సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్, అంటే ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటారు, సేమ్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఈడేమో రైస్ తీసుకుంటే ఈడేమో గోధుమలు తీసుకోడు కదా. ఓకే, అందరూ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకునే వాళ్ళే ఉంటారు. సో అందుకోసమని వన్స్ డ్రా చేస్తే రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ డ్రా చేయని అవసరం లేదు. ఇక్కడ కాస్ట్ కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్. ఓకే, యూ సపోజ్ ఐ సెలెక్ట్ ద 13, నేను లేకపోతే 11 సెలెక్ట్ చేశాను. 11 తో పాటు రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి. 11 + 20 ఎంత? 31, 31 + 20 51, 51 + 71 91. నెక్స్ట్ 111 సార్. 131, 131, 171, 191. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాం నేను. క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 100 అండి. క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 100. స్మాల్ n ఈక్వల్ టు 5 శాంపుల్స్ డ్రా చేయమన్నాను. K అంటే ఎంత? 20. K ఈక్వల్ టు 20. ఇందులో వీటిలో
నా వాల్యూ ఏంటంటే 90, నా వాల్యూ ఏంటంటే ఒకటి ఈ 5 వాల్యూసే కదా మనకు కావాల్సింది. n1 అంటే దట్ మీ n1 ఈ ఈ ఈ వాల్యూస్ కావాలి మనకి. ఒక 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 ఎక్స్ ఏదో ఎక్స్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను, ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను. ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే 85. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ చెప్పండి. నేను ఒకటే శాంపుల్ డ్రా చేసా, అది 85 అనుకో. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఏమవుతాయి? ఎలా అవుతాయో చూడండి. 85 + 20 ఎంత అవుతుంది? 105 సార్. కానీ 100 ఉంది కదా సార్. Yes, sir. ప్రీవియస్ వాల్యూస్ సార్. రాయండి. ప్రీవియస్ వాల్యూస్ అంటే 65, 45, Okay. 25, 5. 5. Okay. ఇది మనకి Yes, sir. Yes, sir. ఫస్ట్ దాన్ని ఇవ్వనవసరం లేదు, వాడు లాస్ట్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మిడిల్ లో ఇవ్వచ్చు. Yes, ఇప్పుడు sir. మిడిల్ లో ఇచ్చాడంటే ఏం చేస్తారు? 45 ఇచ్చాడంటే దీనికి 20 యాడ్ చేసి 65, 20 యాడ్ చేసి 85. దీనికి ప్రీవియస్ ఉంటాయని 25, 5. వాడు అదే అడుగుతాడు, ఒక శాంపుల్ ఇస్తాడు. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎగ్జామ్ లో. దీన్ని సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారండి. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ అండి. అక్కడ కొంచెం థియరీ పార్ట్ ఉంది, ఆ థియరీ పార్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనం మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పొచ్చు ఇది ఏ ఆర్డర్ లో వెళ్తుందని. ఒక లీనియర్ ఆర్డర్ లో వెళ్తుంది. సే yes or no. చూడమ్మా, if you draw any samples from the population, the remaining rest of the samples automatically selected is known as systematic sampling. It depends on 3 factors. One is capital N, one is small n, one is k. So ఇక్కడ ఇందాకట్లాగే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ 1 to k అంటే 1 to 20 నుంచి ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసి 7 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ వీటిని అన్నింటిని ఏమంటారంటే లీనియర్ సిస్టమాటిక్ శాంపుల్ అంటారు. లీనియర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ so to draw a sample size small n, here to select a random number between 1 to k. 1 to k లో ఏదో ఒక నెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది i అయితే i plus k, i plus 2k, i plus 3k and so on, i plus n minus 1 into k వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ హూ సీరియల్ నంబర్ ఈజ్ i. ఓకే, మన సీరియల్ నంబర్ అనేది i అయితే సెలెక్ట్ ఎవ్రీ kth యూనిట్ ఆఫ్టర్ ith యూనిట్. మీరు 6 అనేది సెలెక్ట్ చేశారు. ఎవ్రీ 20th యూనిట్ 6 తర్వాత వచ్చి ఎవ్రీ 20th యూనిట్ 6 తర్వాత వచ్చి ఎవ్రీ 20th యూనిట్ ఏమవుతుంది? 26, 46, 66, 86. ఓకే, ఇవి మనకున్న సిస్టమాటిక్ శాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఇయర్ ఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, ఐతో పాటు ఐ తర్వాత వచ్చే ఎవ్రీ kth యూనిట్ i plus k, i plus 2k and so on, i plus n minus 1 into k is serial number. The first unit selected at random and other units are selected systematically. The systematic sample is called the kth systematic sample and k is termed as a sampling interval. This is also known as a linear systematic sample. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం k equal to small n by capital N అంటే ఇది ఏమంటారు? sampling interval. ఒక్క నిమిషం అండి. sampling interval. నెక్స్ట్ అలాగే ఎస్టర్డే ఆర్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఒకటి వచ్చింది ఎఫ్ అని. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N. దీన్ని ఏమంటారు చెప్పగలరా? స్మాల్ n బై శాంప్లింగ్ ఫ్రాక్షన్ అంటారండి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్. ఇది శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ క్యాపిటల్ N బై స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N శాంప్లింగ్ ఫ్రాక్షన్ అండి. అండ్ ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎట్ ఏ టైం సిస్టమాటిక్ శాంపుల్ 2 డైరెక్షన్స్ లో చేయాలంటే i అండ్ j డైరెక్షన్ లో చేయాలంటే ఓకే, ఫస్ట్ i plus l, i plus 2l అండ్ సో ఆన్ i plus n minus 1 into l. కాలమ్స్ వైజ్ గా చేయాలంటే j plus k, j plus 2k అండ్ సో ఆన్ j plus n minus 1 into k. ఓకే, ఇలా
ఈ రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ కాలం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రిమైన్ ఈ రో మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు, ఈ కాలంలో ఈ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ కాలం మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు. దీన్ని సిస్టమాటిక్ శాంపుల్ ఇన్ 2 డైరెక్షన్స్ అంటారు. in 2 directions. Next, some notations, and we have a listen the notations. Notations. The first one is capital N. It is a population size. Small n, it is an sample size. Here capital N equal to small n k. K equal to capital N by small n equal to sampling interval. Sampling interval. Here Yij. What is a Yij? Here Yij means the observation. The observation of jth unit in the ith sample. Jth unit in the ith sample. Here I equal to 1, 2, and so on. Okay. J equal to 1, 2, and so on. Yeah. Y bar I dot. ఏ ప్లేస్ లో డాట్ ఉందండి? jth పొజిషన్ లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, jth పొజిషన్ లో డాట్ ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్ j ఈక్వల్ టు 1 to ఇక్కడ 1 నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది n yij డివైడెడ్ బై n ఈక్వల్ టు మీన్ ఆఫ్ ith సిస్టమాటిక్ శాంపుల్. మీన్ ఆఫ్ ith సిస్టమాటిక్ శాంపుల్. Systematic sample. Next, y bar double dot. A place lo dots undi, I and j place lo. So I equal to 1 to k. Summation j equal to 1 to n. Yij divided by nk. It is called the overall mean. It is called overall mean. Overall mean. దీన్నే మనం పాపులేషన్ మీన్ అంటారు. పాపులేషన్ అనగానే మనం ఏ లెటర్స్ లో డినోట్ చేయాలండి? యాక్చువల్గా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో కదా, కానీ ఇది మటుకు స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంటుంది. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఓవరాల్ మీన్ అంటే టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తానికి కలిపి, ఓకే, టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తానికి కలిపి పాపులేషన్ మీన్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ ఒక రో ఉంటుంది, ఈ రో యొక్క మీన్ y bar 1 డాట్, సెకండ్ రో మీన్ y bar 2 డాట్, థర్డ్ రో మీన్ y bar 3 డాట్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, kth రో y bar k డాట్. ఈ మీన్స్ కి మళ్ళీ మీన్ చేస్తే y bar డబల్ డాట్ అంటారు. ఓవరాల్ మీన్ అంటే టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ y bar స్మాల్ y bar డబల్ డాట్ అంటే పాపులేషన్ మీన్. మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు చదివేటప్పుడు మీరు సార్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో పాపులేషన్ సంబంధించిన వాటన్నిటిని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో, ఓకే, శాంపుల్ కి సంబంధించిన వాటిని స్మాల్ లెటర్స్ లో అన్నారు అని అనుకునేది. కానీ ఇక్కడ మటుకి y bar డబల్ డాట్ అంటే పాపులేషన్ మీన్, అంటే దాంట్లో పాపులేషన్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని మీనింగ్. క్యాపిటల్ S స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ ఏ పాపులేషన్ మీన్ స్క్వేర్. Population mean square. The formula is 1 divided by capital N minus 1. Double summation is or I equal to 1 to k. J equal to 1 to ni. Yij minus y bar double dot whole square. And another one, y bar sys, mean of systematic sample. Mean of systematic sample equal to 1 by k into summation is or I equal to 1 to k y bar double dot. Next, after completion of notations, we have a theorems and okay, once again listen the notations. Capital N equal to population size, small n equal to sample size, n equal to nk, k equal to capital N by small n sampling interval. Yij is the observation of jth unit in the ith sample.
Y bar I dot is the mean of the ith systematic sample. Y bar double dot is the overall mean or population mean. Capital S square equal to population mean square. Y bar Sy is equal to mean of systematic sample. Next we have a theorems యొక్క స్టేట్మెంట్స్ వినడము. Theorems యొక్క స్టేట్మెంట్స్. First one. In systematic sampling, the sample mean is unbiased estimate of population mean, that is expectation of small y bar sys equal to small y bar double dot population mean కాబట్టి. Next, second one, variance of y bar sys equal to 1 by k into summation is or I equal to 1 to k y bar I dot minus y bar double dot whole square. Okay, it is simple, nothing but a simply variance లాగా ఉంటుందమ్మ. నెక్స్ట్, వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar sys. ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఏమి ఉండవు అండి, ప్రూఫ్ చేయాలంటే చాలా లెంగ్దీగా ఉంటాయి, అందుకని ప్రూఫ్ ఏం తీసుకోవట్లా. స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన n-1 by n into capital S square minus k into n minus 1 by capital N S square WSY, where S square WSY, where S square WSY equal to 1 by k into n minus 1 double summation yij minus y bar I dot whole square. Next, the fourth one is variance of y bar sys, another formula, n minus 1 by capital N into S square by n. ఇదేమో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ S square అండ్ S square WSY. ఇప్పుడు రాసేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ S square అండ్ రో టర్మ్స్ అండి. రో, what is the rho here? Where rho equal to intra-class correlation coefficient. Intra-class correlation coefficient. Next, okay, దీంతో మనకి థియరమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. Now we need to take the relations. Relation between systematic and SRS WR. Listen, ma. Here we have a 3 relations ఉన్నాయండి. One is if y bar sys is more efficient than y bar SRS. సిస్టమాటిక్ యొక్క శాంపుల్ మీను సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ యొక్క శాంపుల్ మీన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మోర్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎప్పుడు అంటే వెన్ S square WSY is greater than S square అయినప్పుడు. B, if y bar sys is less efficient than, ఎప్పుడంటే ఇది when S square WSY is less than S square అయినప్పుడు. Next, C, if y bar sys equal efficient than y bar SRS when S square WSY is equal to S square అయినప్పుడు. Next, after that, the sixth one. Okay, before going to the sixth one, I share our another screen అండి. ఈ డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అనదర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ వెయిట్. Relative efficiency.
of y bar SRS y bar SYS అంటారు ఫస్ట్ y bar SYS over y bar SRS. So the relative efficiency RE equal to variance of y bar SRS divided by variance of y bar SYS. So ఇదేంటి మనకి ఫార్ములా క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా ఏంటి క్యాపిటల్ n మైనస్ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ n ఇంటూ స్మాల్ n ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్. ఒక నిమిషం, ఇది 1 అండి, n మైనస్ 1. ఓకే, పైన ఉన్న ఫార్ములాని ఇందాక ప్రీవియస్ చెప్పిన ఫార్ములాస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ రో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ఆర్ఎస్ సమ్ టైం బెటర్గా ఉంటుంది, ఎస్వైఎస్ సమ్ టైం బెటర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎలా అంటే ఇఫ్ y bar SYS is more efficient than y bar SRS when rho is less than minus 1 by nk minus 1. Next B, if y bar SYS is less efficient than y bar SRS when rho is greater than minus 1 by nk minus 1. See, y bar SYS is equal efficient than y bar SRS when rho equal to minus 1 by nk minus 1. Next, ఇవి మనకున్న సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ కి స్ట్రాటిఫైడ్ కి సిస్టమాటిక్ కి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ మూడింటికి రిలేషన్ చూడండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ SRS WOR stratified and systematic. If population consists of linear model yi equal to I, here I equal to 1 comma 2 comma and so on n, then variance of y bar st is less than or equal to variance of y bar SYS is less than or equal to variance of y bar NR. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి, రివర్స్ చేసి variance of y bar NR is greater than or equal to variance of y bar SYS is greater than or equal to variance of y bar ST. Here which is the more efficient and which is the more efficient? ఏది లెస్ వేరియన్స్ ఉందండి? which is the most efficient? Stratified random sampling is more efficient because it has a less variance, more efficient than systematic and SRS, simple random sampling. పైన ఉన్న ఫార్ములాస్ ని సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా కూడా అడగవచ్చు. వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar ST ఈస్ట్, వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar SYS ఈస్ట్, వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar NR. దీనికి ఎలా రాస్తారంటే 1/n=1:n. ఇందులో మాక్సిమం ఏంటి చెప్పండి? ఈ మూడిట్లో విచ్ ఈస్ ద మాక్సిమం? n. నెక్స్ట్ మాక్సిమం 1, నెక్స్ట్ 1/n. అంటే దాన్ని అలా కూడా రాయొచ్చు. మనం థియరమ్ ని ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది. లేదా సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్, ఎల్సిఎం n కాబట్టి n is to 1:n², ఇలా కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, దీంతో మనకి సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ వీ హ్యావ్ ఏ సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. సర్క్యులర్
ఓకే, సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అనేది చూడమ్మా. ఎప్పుడు సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ తీసుకుంటారంటే circular systematic sampling. If n equal to nk, capital N equal to small nk, it is a linear systematic. ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకుంది లీనియర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. Linear systematic sampling. If capital N not equal to small nk, circular systematic sampling. Circular systematic sampling. Suppose I am taking the example here. Capital N equal to population size 14 అండి. దీంట్లోంచి నేను 5 శాంపుల్స్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, డ్రా శాంపుల్స్. ఇందా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, k ఈక్వల్ టు స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ n బై స్మాల్ n కదా. క్యాపిటల్ n బై స్మాల్ n, క్యాపిటల్ n ఎంత 14 బై 5 ఈక్వల్ టు 2.8. ఓకే, 2.8 అంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఏది కేని ఈ 2.8 మల్టిప్లై చేస్తే 14 వస్తుంది. కానీ దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, 2.8 ఇంటర్వల్ అనేది ఉండదు కాబట్టి we need to take the 3, ఎందుకంటే నియర్ టు రౌండ్ చేస్తున్నాం, నియర్ టు 3 కాబట్టి 3 తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ 5 into 3, 5 into 3 అంటే ఎన్ని 15. మనకి ఎలా ఉండాలి, n ఈ nk స్మాల్ nk ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ n ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, స్మాల్ n into k is not equal to capital N కదా. Small n into k is not equal to capital N. So we need to take the circular systematic sample. Let the first number selected at random from 1 to 14. 1 to 14 లో ఒక నెంబర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 1 to 14. If it is 7 అనుకోండి, అది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను 7 అయితే ద సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ శాంపుల్, సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ శాంపుల్స్ ఆర్ విడ్త్ ఎంత అమ్మా, ఇక్కడ విడ్త్ ఎంత 3 కదా, శాంప్లింగ్ ఇంటర్వల్ ఎంత 3 ఉంది. సో 7 ప్లస్ 3 ఏమవుతుందండి 10 ప్లస్ 3 13 ప్లస్ 3 ఏమవుతుంది 16 అవుతుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, పాపులేషన్ సైజ్ ఎంత 14, కాబట్టి 16 మైనస్ పాపులేషన్ సైజ్ చేయాలి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 5 శాంపుల్స్ డ్రా చేయమన్నారు, 7 సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, 7తో పాటు 7 ప్లస్ 3 10 ప్లస్ 3 13 ప్లస్ 3 16 ప్లస్ 3 ఎంత 19 రావాలి. కానీ 16 19 లేదు కదా, 16 మైనస్ క్యాపిటల్ N వాల్యూ 14, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ 2. 19 మైనస్ 14, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ 5. ఇవి మనకున్న శాంపుల్స్ అండి, సిస్టమాటిక్ శాంపుల్స్. ఓకే, అర్థమైందా నేను చెప్పింది, am I clear? హలో ఇక్కడ మనకి 14 వరకే ఉంది పాపులేషన్ సైజ్, కానీ 16 19 వచ్చింది కాబట్టి 16 మైనస్ పాపులేషన్ సైజ్ 19 మైనస్ పాపులేషన్ సైజ్, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిమైనింగ్ శాంపుల్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్. సర్క్యులర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే క్యాపిటల్ N నాట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ nk అయినప్పుడు. ఓకే, లో కూడా అట్లా తీసుకోవద్దా సార్, మైనస్ చేసి ఇప్పుడు మనకు 105 వచ్చింది కదా సార్ ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్, తీసుకోకూడదు. అదేంటి 105 మైనస్ 100 అట్లా తీసుకోవద్దా సార్? తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు, నువ్వు 10 శాంపుల్స్ అయిపోయినాయి కదా, ఇంకా మళ్ళీ 105 తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి, ఇంకా అక్కడికి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆపేసుకోవచ్చు మనం. అది లీనియర్ వచ్చేసింది. ఎందుకని క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 200, ఓకే, కే ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది, ఇందాక 20 వచ్చింది, స్మాల్ n 10 శాంపుల్స్ డ్రా చేయమని ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 200కి ఈక్వల్ అయింది కదా, nk ఈక్వల్ n క్యాపిటల్ N అయిపోయింది కదా, ఇంకా లీనియర్ అయిపోయింది. లీనియర్ అయిపోయినప్పుడు ఒక అవసరం ఏంటి, ఇక ఎప్పుడైతే నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుందో ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలండి. ఓకే అండి, am I clear? ఓకే సార్, క్లియర్.
నెక్స్ట్ సమ్ అంటే అసలు యాక్చువల్లీ ఇవి సిలబస్లో లేవు, కాకపోతే ఒకసారి రఫ్గా వినండి ఈ టాపిక్స్. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఒకటి, 2 స్టేజ్ శాంప్లింగ్ అనేవి. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అండి. హియర్ మనకి సిస్టమాటిక్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఏం చేసాం, క్యాప్లెన్ ఈజ్ డివైడెడ్ కే స్ట్రాటస్ కదా, ఇక్కడ కూడా కే స్ట్రాటస్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ టు సెలెక్ట్ ఈచ్ స్ట్రాటా ట్రీట్ యాజ్ ఏ శాంపుల్. యాక్చువల్గా స్ట్రాటిఫైడ్ లో ఈచ్ స్ట్రాటా ట్రీట్ యాజ్ ఏ సపరేట్ పాపులేషన్ గా ట్రీట్ చేశారు, కానీ ఇక్కడ ఈచ్ స్ట్రాటాని సపరేట్ శాంపుల్ అనుకోవాలి, దాన్ని శాంపుల్ అనుకుంటారు. సో ఇఫ్ సపోజ్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్, యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, హెట్రోజీనియస్ ఉంటాయి. అంటే మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్, స్టాట్ డిపార్ట్మెంట్, ఫిజిక్స్, కామర్స్, ఎకనామిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఐ సెలెక్ట్ స్టాట్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, స్టాట్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దీస్ టూ ఆర్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ శాంపుల్స్. ఓకే, హెట్రోజీనియస్ ని హోమోజీనియస్ సబ్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. మ్యాథ్స్ గ్రూప్ గా, స్టాట్ గ్రూప్ గా, ఫిజిక్స్ గా, కామర్స్ గా, ఎకనామిక్స్ గా ఒక 5 పార్ట్స్ చేసుకున్నారు. ఈ 5 పార్ట్స్ నుంచి ఒక 2 డ్రా చేశారు. ఆ 2 స్ట్రాటాస్ నే 2 శాంపుల్స్ అంటారు. స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ లో ఏంటంటే విత్ ఇన్ హోమోజీనియస్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ అంటే మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో విత్ ఇన్ హోమోజీనియస్, బిట్వీన్ హెట్రోజీనియస్. మ్యాథ్స్, స్టాట్స్, ఫిజిక్స్ ఇవి బిట్వీన్ హెట్రోజీనియస్ ఉంటాయి. కానీ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, విత్ ఇన్ హెట్రోజీనియస్ ఉంటుంది, విత్ ఇన్ హెట్రోజీనియస్, బిట్వీన్ హోమోజీనియస్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెబుతా వినండి. ఇక్కడ ఓయూని ఒక 4 పార్ట్స్ గా చేశాను. స్టాట్, మ్యాథ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కెమిస్ట్రీ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్. యాక్చువల్గా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక హెచ్ఓడి ఉంటారు, ఒక డీన్ ఉంటారు, ఒక బీఓఎస్ ఉంటారు, అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అంటే అవి హోమోజీనియస్ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ అలా. బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ హోమోజీనియస్, విత్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మ్యాథ్స్ లో ఏమి ఉంటారు, ఓకే, ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, అండ్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, పీజీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అంటే విత్ ఇన్ హెట్రోజీనియస్ అవుతుంది అన్నమాట, విత్ ఇన్ హెట్రోజీనియస్. సో ఇక్కడ ఇది క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. కానీ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ లో అలా ఉండదు. ఓకే, విత్ ఇన్ హోమోజీనియస్ ఉంటుంది, బిట్వీన్ హెట్రోజీనియస్. నెక్స్ట్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ లోనే ఇది నా పాపులేషన్ అండి, ఇదంతా నా పాపులేషన్. దీన్ని ఒక 6 క్లస్టర్స్ గా 6 స్ట్రాటాస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఈ 6 స్ట్రాటాస్ గా డివైడ్ చేసి, సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే ఈ 3rd స్ట్రాటాని, 6th స్ట్రాటాని మాత్రమే 5, 6, 11, 12 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ శాంపుల్స్. దీన్ని 2 క్లస్టర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, C1, C2, C3, C4, C5 అనే 5 క్లస్టర్స్ తీసుకున్నాను, అంటే 5 స్ట్రాటాస్. హియర్ ఐ సెలెక్ట్ ఓన్లీ దీస్ 2 ఈస్ కాల్డ్, ఈ 2 ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ శాంపుల్స్ అంటారు. ఓకే, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏరియా శాంప్లింగ్ అంటే ఒక మ్యాప్ ఉంటే ఆ మ్యాప్ లో ఒక సబ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఫామ్ ని ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏరియా శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. ఓకే, మీరు థియరీ చదువుకున్న అర్థమైందండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇదంతా పాపులేషన్, కానీ నేను ఈ క్రాప్ ఏరియా మాత్రమే తీసుకున్నాను, ఈ క్రాప్ ఏరియా మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా శాంప్లింగ్. రిమైనింగ్ అన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ 2 స్టేజ్ అంటే మనం ఒకసారి శాంపుల్ ని కలెక్ట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ దాంట్లోంచి మళ్ళీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ ని అప్లై చేసి మళ్ళీ శాంపుల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని 2 స్టేజ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. సపోజ్ ఇక్కడ MN యూనిట్స్ ఉన్నాయి, పాపులేషన్ MN యూనిట్స్. దీని ఏంటంటే సమ్ క్లస్టర్స్ గా n క్లస్టర్స్ గా డివైడ్ చేశారు. వీటిలోంచి సమ్ శాంపుల్స్ ను డ్రా చేశాను. ఎన్నంటే 25 శాంపుల్స్ ను డ్రా, క్యాపిటల్ N నుంచి 25 డ్రా చేశాను. ఈ 25 నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏం చేశాను, ఓకే, మళ్ళీ సపరేట్ శాంపుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను సపరేట్ గా. అంటే వీటిలోంచి ఈ క్యాపిటల్ N నుంచి స్మాల్ n ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఈ స్మాల్ n నుంచి కూడా సమ్ M1 యూనిట్స్ ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశాను. దీన్ని 2 స్టేజ్, ఇక్కడ ఒక శాంప్లింగ్ యూనిట్ 1, ఇక్కడ శాంప్లింగ్ యూనిట్ 2, 2 టైమ్స్ అప్లై చేశాను కాబట్టి దీన్ని 2 స్టేజ్ శాంప్లింగ్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇదంతా పాపులేషన్. ఈ పాపులేషన్ ఇక్కడ మొత్తం 7 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 క్లస్టర్స్ నుంచి C4 అనే క్లస్టర్ ని, అలాగే C5 అనే క్లస్టర్ ని, C7 అనే క్లస్టర్ ని
C4 అంటే ఏముంది ఇక్కడ XT, C5 అంటే క్లస్టర్ ఏముంది ఇక్కడ PO, C7 అంటే RS ఉంది. వీటిలోంచి మళ్ళీ ఏం చేశాను, ఇక్కడ C4 నుంచి Tని సెలెక్ట్ చేశాను, C5 నుంచి Pని సెలెక్ట్ చేశాను, C7 నుంచి ఏం సెలెక్ట్ చేసి S సెలెక్ట్ చేశాను. దీన్ని 2 స్టేజ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ మల్టీ స్టేజ్ అంటే మోర్ దాన్ 2 స్టేజెస్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ స్టేజ్. అంటే 3 స్టేజ్ కావచ్చు, 4 స్టేజ్ కావచ్చు, అండ్ సో ఆన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఓటర్ ఐడిని ఎలా డ్రా చేసుకుంటాం, ఫస్ట్ ఐ సెలెక్ట్ ద కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మన యొక్క హౌస్ హోల్డ్, తర్వాత ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్ లో ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 4 మెంబర్స్ లో మీరు ఏ పర్సన్, ఓకే, యాజ్ ఏ ఫస్ట్ పర్సనా, సెకండ్ పర్సనా, థర్డ్ పర్సనా, ఓకే, ఇలా 4 స్టేజెస్, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4 కాబట్టి దీన్ని మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనం స్టేట్స్ ఇది ఓకే కంట్రీ, ఈ కంట్రీ నుంచి స్టేట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, డిస్ట్రిక్ట్ ని, తర్వాత విలేజ్ ని, తర్వాత హౌస్ హోల్డ్ లోని నెక్స్ట్ మెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మొత్తం 5 స్టెప్స్ వేసాను, 1, 2, 3, 4 అండ్ 5 స్టెప్స్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని డయాగ్రమెటిక్ గా కన్వీనియంట్, ఓకే, ఈ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ పర్సన్ యాజ్ దేర్ కన్వీనియంట్, ఈ లాస్ట్ పర్సన్ దాకా రాలేక, ఓకే, యాజ్ దేర్ కన్వీనియంట్ ఈ సెలెక్ట్ ద ఓన్లీ నియర్ గా ఉన్న ఒక 5 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. దీన్ని కన్వీనియంట్ శాంప్లింగ్ అంటారు. వాలంటరీ రెస్పాన్స్, వాలంటరీ శాంప్లింగ్ అంటే ఓకే వాలంటీర్ గా ఎవరిని ఈ కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఇది వాలంటరీ రెస్పాన్స్ శాంప్లింగ్ అంటారు. పర్పసివ్, సమ్ పర్టికులర్ పర్పస్ తో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఓకే, దూరంగా ఉన్న పర్సన్స్ ని, దీన్ని పర్పసివ్ అంటారు. స్నోబాల్ అంటే టాగూర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, మీరు ఒకరికి ఇద్దరికి హెల్ప్ చేయండి, ఇంకో ఇద్దరికి హెల్ప్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఓకే, ఈ పర్సన్ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేశారు, ఈ పర్సన్ ఏం చేశాడు, మరో 3 నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేశాడు, ఈ పర్సన్ కూడా 3 నుంచి, వీళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి, ఇంకో 3 నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది స్నోబాల్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్. ఓకే, ఇవి మనకున్న శాంప్లింగ్ అండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, శాంప్లింగ్ లో ఉన్న చాలా వాటికి మీకు కంటెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ ఏ సిలబస్ ఆన్, ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న సిలబస్ ఏంటంటే 1 ఈజ్ ద రేషియో అండ్ రిగ్రెషన్ ఎస్టిమేటర్స్, రేషియో అండ్ రిగ్రెషన్ ఎస్టిమేటర్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. ఓకే, అదొక టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్ చెప్పాలండి, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఎనీ డౌట్స్ అండి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆర్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ ప్లీజ్ ఓకే రిప్లై అండి. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ డౌట్స్? సార్ అన్ని స్టేట్మెంట్ వైజ్ గానే ఉన్నాయి కదా, మనకు ప్రాబ్లం ఎట్లా అడుగుతారు సార్ ఎగ్జామ్ లో? ప్రాబ్లమ్స్ కంటే మీకు స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతారండి ఎక్కువగా. అంటే థియరీ కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా సార్? థియరీగానే అడుగుతారు, మనకి స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారు. మీరు లాస్ట్ లో చెప్తాను, కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారండి. శాంపుల్ సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఒకటి, ఓకే, చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద మనకి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడిగినట్టు ఇంటిగ్రేషన్స్, డిఫరెన్షియేషన్స్ అయ్యే ఉండవు ఇక్కడ. ఓకే, స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతారు మ్యాక్సిమం. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినా కానీ శాంపుల్ సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, క్యాప్టెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఇందాక నేను అక్కడ క్లస్టర్ క్లస్టర్ కాదు, సర్క్యులర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ లో చెప్పినట్టు శాంపుల్స్ X1, X2, X3 ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, వాటి అడుగుతారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్. థియరమ్స్ అయితే ఎట్లా థియరమ్స్ వస్తాయి కదా సార్? థియరమ్స్ మాక్సిమం వస్తాయండి, థియరమ్స్, రిలేషన్స్ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని చెబుతున్నాను. థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, థియరీ. అదే సార్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అండి? రిమైనింగ్ థాంక్యూ సార్. భాగ్యమ్మ గారు, మంజుల గారు, థాంక్యూ సార్, బంగారయ్య, రమ్య గారు, దీక్షిత, హారిక గారు, ఎనీ డౌట్స్? సార్ మీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ కి ఈ నోట్స్ ఎనఫా సార్? మళ్ళీ ఏమన్నా టెక్స్ట్ బుక్ ఏమన్నా రీడ్ చేయమంటారు? యాక్చువల్లీ అయితే సరిపోతుందండి. ఓకే, ఇంకేమన్నా కావాలంటే, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. ఏమైనా కావాలంటే నేను అక్కడ చెప్తాను. ఓకే, మాక్సిమం సరిపోతుంది, ఏమైనా కావాలంటే నేను రిఫర్ చేస్తానండి.